Emmanuel Mano, karibu kwa taarifa kamili. Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele na kuibua mjadala mkali na kiapo ambapo kutoka kwa muungano wa Azimio ama kupinga sheria hiyo mahakamani au kuingia barabarani kupinga kwa maandamano. Katika kiini cha mzozo huo kuna kutoridhika kukubwa na mchakato na kiini cha mswada huo wa kodi ya nyumba ambapo kulingana na viongozi wa upinzani ulipitishwa bungeni bila kuzingatiwa kwa marekebisho. Hata hivyo, mbunge mteule Nyumba na mbunge wa Riada Otienda Omolo pamoja na wabunge wengine walielezea wasiwasi wao kuhusu kuandaliwa kwa haraka kwa mswada huo na athari zake kwa Wakenya. We say housing is not an issue of concern to Kenyans. Kenyans have serious things ranging from unemployment, high cost of living, to high cost of education that should be discussed on the floor of the parliament. Housing is a private good that should be left to Kenyans to decide on their own by providing jobs and letting them build their own houses. The government's role is to create an enabling environment so that Kenyans can... They were told that projects that are going on in their constituencies will be stopped by the executive. Some of them told me they were called by executive members, senior executive members like PSS and ministers from the counties they come from. But if you are going to threaten them, intimidate them, they are people, are taxpayers. Taking development to members of parliament, areas represented by Azimio, is not a favor, it's a right. They are constituents, people also pay taxes, just like the constituents members of Kenya Kwanza pay taxes. So today I was really shocked because I wanted to de-whip some of them. But some of them came crying on their knees and told me, my friend, I had a project going on in my constituency and I got a phone call the previous day and I was told, if you don't vote in this manner, we are going to stop that project in your constituency. I told him, stand up, don't worry, go and serve your people, but next time, don't listen to that because we are going to make it very clear to the Kenyans that it is your right to get development and it is your right to be served with your taxes. That is as important as it is, fast-tracked within 3 days, is a matter of national concern. And for those of you who will watch, you will see that all of us members here who were present yesterday during the second reading were denied the opportunity. I was the only one allowed by the Speaker to speak because I had made a special intervention. So that the voices of all of us who are here, the voices of their constituents, has not been heard. The second problem with the bill is that it's coming at a time that there was a court case that had declared the previous provisions within the Public Finance Act. Kwingineko, Jaji Mkuu Martha Koome ameikosoa serikali kwa kukosa kutii amri za mahakama na kudai heshima kutoka kwa vyombo vyote vya serikali. Alisisitiza juu ya utawala wa sheria na demokrasia kama dhamani ya kanuni za kitaifa. Jaji Mkuu alisema idara ya mahakama itashirikiana na kushirikiana na vyombo vingine vya serikali kwa nia ya kutegemea na kuafikiana jukumu la serikali huku ikihifadhi uhuru wake. Pia aliwaonya maafisa wa mahakama dhidi ya kuchukuliwa chini kama alivyotaja kama mteremko unaoteleza kwa kuadhiri uadilifu wao kwenye taaluma zao ndani ya mahakama. Judiciary will collaborate and work with other arms of government in the spirit of interdependence, reciprocation. However, the other arms of government must also respect the independence of the judiciary. There shall be more interaction between the judiciary and other arms of government to communicate the needs of the judiciary without interfering with the independence of the judiciary in the spirit of cooperative dialogue. Mamlaka ya ugavi wa dawa nchini KEMSA imemtaka kaimu mkurugenzi anayesimamia vifaa Gilbert Mamati kung'atuka ili kuruhusu uchunguzi kuhusu ununuzi wa zabuni usiofuata utaratibu. Mwenyekiti wa bodi Irungu Nyakera anasema bodi hiyo imewafanyia mabadiliko wafanyikazi 23 na wa idara ya ununuzi na imeanzisha kuajiri mkurugenzi mpya wa ununuzi katika mamlaka hiyo. The report about 2 weeks ago, and the tender is one that then pointed at a few irregularities. Yeah, that like the ones you are saying, a company that had not passed even the opening stage because they did not paginate getting an award.
in light of the results of the audit and with a view to mitigate them. The acting director in procurement department was requested to step aside to independently respond to the audit queries that were raised. Secondly, several staff in the procurement department were reshuffled with an emphasis on those who had stayed at one station longest in a bid to infuse fresh thinking and rejuvenation of the... Na mtazamaji, mchana leo ripoti ya ukaguzi wa maiti ya mshikilizi wa rekodi ya mbio za dunia Kelvin Kiptum ulitolewa rasmi na mpasuaji mkuu wa serikali Johannes Odwor. Kelvin alipoteza maisha yake tarehe 11 kwa ajali ya barabarani katika barabara kuu ya Ravine pamoja na kocha wake. Hata hivyo, ratiba ya mazishi ya Kiptum ingali inaendelea kwa upande mwingine ambapo maandalizi ya ngali yapo katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Hata hivyo, Odwor alisema kando na majeraha kwenye kichwa, Kiptum aliumia pia kwenye mbavu na uti wake wa mgongo pia uliathirika vibaya. Mwili wa Kiptum unatarajiwa kuzikwa Ijumaa hii nyumbani kwake, hafla ambayo inatarajiwa kuhudhuriwa na Rais William Ruto. Hata hivyo, mwili wa kocha wake umezikwa leo nchini Rwanda na waziri wa michezo Babu na Mwamba alihudhuria hafla hiyo. So I'm through the postmortem of the body of the late Kelvin Kiptum. Kelvin was a 24-year-old gentleman who it was alleged that he was involved in a fatal motor vehicle accident. Following the allegations, there were so many issues that led us to come here and perform the postmortem to find out what happened. So upon doing the postmortem, the finding was as follows. First of all, what we found that the late Kelvin had severe head injuries. There were severe skull fractures, which were mainly at the base of the skull. The spinal cord had intruded into the cranial cavity because of the fractures. Further to that, there were some fractures on the ribs, both sides. On the left side, the first, second, and third rib were fractured, and on the right side, the first, second, third, fourth, fifth, and seventh ribs were fractured. There are also what is called contusions on the lungs, meaning that there were also injuries to the lungs. So what actually killed the late Kelvin was severe head injuries, which when I look at them, they look more of something which was caused by a motor vehicle accident. That is all. We've taken samples for further analysis because the circumstance of the death is still being investigated. So there are some samples will be taken which will undergo what is called a full toxicological analysis. So you can see that whether there was anything that could have contributed to is being involved in the motor vehicle accident. Yes. There were no indications of suffocation and drowning. As I said, there was severe head injury. Yes. You are saying the further sample, what kind of other details? What we are doing is to do what is called toxicological analysis. Being that this is a person who was driving, then suddenly he got an accident and passed on. So our question is, what could have contributed to this? Was there something in the system which could have contributed to this? That's why we've taken samples for further analysis. Kwingineko, wafanyabiashara na wakazi wa mji wa Bungoma wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya zoezi la ubomozi kuendelea kaunti hiyo kupanua ujenzi wa barabara na nyumba za bei nafuu. Wakazi wametoa lalama zao kwa kile walichokitaja kutopeana notisi kwa muda ili kuepuka na maafa hayo kutoka kwa serikali ya kaunti ya Bungoma. Seneta wa Bungoma Wafula Kodi alifika eneo hilo la ubomozi na kuitaka serikali ya kaunti ya Bungoma kufanya mazungumzo na wafanyabiashara ili kukabili mizozo iliyopo ya ubomoaji wa vibanda vyao, akisema hatua hiyo imewapelekea hasara kubwa. Wakati ambapo tena mnakuja kuangusha hizi nyumba, tunashangaa ya kwamba kwa nini mnaangusha nyumba ambazo nyinyi wenyewe mumepitisha hiyo building plan na sasa mnakuja kuiangusha. Nyinyi mnachukua ushuru kutoka kwa hizo nyumba. Tunaomba tafadhali serikali, kama unatoa mama Chebukube, unatoa mama stage, unatoa vijana wetu stage, tenga mahali, serikali iko na pesa, tenga mahali ambapo wamama wetu, vijana wetu wataendelea kufanya biashara. Waziri ambao wamekuwa wakipeana mwelekeo wa ubomozi huu, tutakaa na wao, tuonane macho kwa macho, tuzungumze peupe, ili tutakapotoka kwenye mkutano huo, mji wa Bungoma uwe na amani, watu wajue tumetoka wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Kwa sababu si jambo zuri kuleta siasa katika maendeleo. Lazima iwapo kuna shida tuzungumze, tupeane mwelekeo na suluhisho na basi tusonge mbele.
Kwingineko mtazamaji, baada ya ziara ya siku 3 ya mkutano wa baraza la mawaziri na wabunge huko Naivasha kwa mazungumzo kuhusu utendakazi wa taifa, ziara hiyo imefikia tamati. Katika mijadala iliyozungumziwa katika mkutano huo, serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais William Ruto imeapa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha uchumi wa taifa umeimarika hata zaidi na kujiondoa katika mataifa yaliyo na madeni ya kigeni. Rais William Ruto amesema kuwa dola imeshuka kwa shilingi ya Kenya hadi shilingi 142 kutoka shilingi 160 kwa dola na kutaja kuwa Kenya imepunguza deni lake kwa asilimia kubwa na kuzindua mikakati na mbinu katika hazina ya kitaifa ili kukabiliana na deni ambalo linaathirika na soko la kibiashara. The 500 billion US dollars, the 500 billion Kenya shillings we spend every year to import food into Kenya will only go down the day we produce that food in Kenya. That is the step we are making, and we have made a commitment as a government that we want to reduce imports by 50% in the next 5 years and by 100% in 10 years, so that in 10 years we will not be importing edible oil, we will not be importing sugar, we will not be importing maize or all the other food items. And if we are, we will be having a commensurate export of all the other products to cover up for any deficits in our foreign exchange. So we are having a whole of government approach in tackling the challenges that face our country, and it is that collective effort that you see us spend 3 days here to align our legislature so that they understand why we will be going to them with a certain budget structured in a certain way, because we have goals that we need to achieve both as a government but as a country as well. Na mtazamaji, kwingineko wahudumu wa afya katika kaunti ya Busia wanapinga kutendewa isivyo haki na serikali ya kaunti hiyo, ikiwa pamoja na kutotumwa kwa makato ya kisheria kutoka kwa mishahara yao kwa taasisi husika kama vile NHF na mifuko ya pensheni. Swala linaloendelea limesababisha msuko wa kifedha na kihisia kati ya wafanyikazi wa afya na kuathiri udhabiti wao wa uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi. Wafanyikazi hao wanakumbana na matatizo na benki na wameorodheshwa katika afisi ya marejeo ya mikopo kutokana na makato ambayo hayajatumwa kufikia sasa. Solidarity forever, for the union makes us strong. We are here today because we are a saddened group as Kenya Health Workers Busia. We have for a very long time been having unfair treatment from the county government. Our statutory deductions are being deducted from our salaries, but they are not being remitted. So we are currently having issues with the banks, currently having issues with NHIF, currently having issues with Lab Trust, our pension schemes. It is unfortunate that the county government of Busia is putting the healthcare workers of Busia County in emotional turmoil. Healthcare workers in Busia County for the past 1 year have been seeing monies deducted from their pay slips and not being remitted to the relevant institutions. It is not prudent for one to be going to work and he is not in the right state of mind. Barua hawajafanya lolote kufikia sasa. Sasa tunataka wajue ya kwamba tunaambia umma ya kwamba wale ambao wako na wagonjwa wao hospitali, ikifikia Jumatano kama serikali haijafanya lolote, hakutakuwa na huduma. So isiwe sisi twapenda kwenda mgomo. Sio hivyo. Ni serikali ndio iko na utepetevu. Haizingatii masuala ya wafanyikazi kwa njia ambayo inafaa. Kwingineko mtazamaji, kiongozi wa Azimio ambaye pia ni kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ameendelea kuungwa mkono
na viongozi pamoja na wanachama wa ODM kuwania nafasi ya mwenyekiti kwa muungano wa mataifa ya Afrika AU. Wakizungumza eneo la Diani Kwale, viongozi wa ODM wamesema kuwa hatua hiyo itaimarisha uwezo wa kinara wao kwa utetezi ama kwa uteuzi huo, ambapo wamesema Raila atakuwa na nafasi nyingine kufaa pia katika kiti cha urais mwaka 2027 kupitia ubabe wa uteuzi huo. Viongozi hao hajabwaga azimio, ni kazi tu kwa muda, na atarudi hapa tuchape kazi ya urais kama kawaida. Lakini pongeza UDA kwa kusapoti baba kwa hiyo kiti. Jazi ya hisani ni kurudisha hisani. Ikiwa UDA yenyewe imeona anayefaa hicho kiti Kenya nzima ni baba, si urais huu washampatia tayari? Uchaguzi unaokuja itakuwa ni clean sweep kutoka governor, senator, women rep, wabunge wote 4, MCAs 20 itakuwa ni wa ODM. Na tunataka kuambia wale wenzetu ambao walikuwa wanasema ODM imekufa Kwale, tuambie kwamba ODM iko imara, na kwa huu uchaguzi wa chairman unaokuja utadhihirisha kwamba ODM Kwale iko imara zaidi. Ningependa watu washirikiane, watu wote wa ODM tushikamane, tupambane kwa sababu ushindi ni wetu. Na kwingineko, wakazi wa eneo la Githunguri mapema leo wameandamana kwa kile walichokitaja ubovu wa barabara ya Githunguri kaunti ya Kiambu inayoelekea Ikinu hadi Lioki. Wakazi hao wakitoa lalama zao wametaja kuwa biashara zao zimetatizika kutokana na ubovu huo ambao umewapa hasara zaidi kwa mazao yao. Jitihada za kumwelezea mbunge wa eneo hilo zimeambulia patupu na kuwalazimu kupanda migomba ya ndizi, wakitaja kuwa hakuna tofauti ya barabara na shamba. Hata hivyo, licha ya kuifunga wakisema haipitiki. Mbili Karia na Lioki hakuna biashara. Ukienda manyumba zinajengwa na hakuna mtu anaweka biashara kwa sababu ya barabara mbovu na kutokuwa na njia ya kufika mpaka kwa zile biashara zao. In fact, tuko na soko ya Ikinu peke yake. Soko ile ya Ikinu ward yote iko hapa Karia na huwa haiendelei juu ya barabara. We don't have any other market in this ward. Tuko na nini moja tu, soko moja, na huwa haiendelei juu ya barabara mbovu. Tunahisi vibaya sana, hata kwa saa hii naumia mwili juu nimeanguka na ninaambiwa nimembeba mapacha. Sasa nasidwa nitaenda kujifungua nje, lakini mnaenda kupiga ripoti mpaka kwa ofisi hapatikane. Nasema anakuja hadi wale hajai kuja. Hapa tumepata shida kubwa sana kwa sababu area hii kutoka hapa mpaka Karia hakuna matatu inaweza kufika, na kila wakati hata kama mtu anaenda kanisani kukinyesha tu kidogo hivi hakuna mahali mnaweza enda, kwa sababu watu wanasafiri mbali sana ili kukuja mpaka hapa ndio wapate matatu. Na sisi ni Wakenya kama watu wengine. Hata swali ni kwani sisi hatutoangi tax kama watu wengine? So tuna demand. Na kwingineko, kizaazaa kilishuhudiwa katika bunge la kaunti ya Kisii pale ambapo wawakilishi wadi katika kaunti ya Kisii wakijadili uwezekano wa kumtimua naibu gavana wa Kisii Robert Monda kulingana na madai ya utumizi mbaya wa afisi na ufisadi, wakitaja sehemu mbalimbali za sheria maadili ya maafisa wa umma na sheria kupambana na ufisadi na uhalifu wa kiuchumi. Monda anatuhumiwa kujitajirisha yeye na wengine kwa kutumia afisi yake vibaya, hasa kupokea upendeleo kutoka kwa husika na kutumia vibaya taarifa za siri alizozipata kupitia majukumu yake kwa maslahi binafsi. Naibu gavana Monda pia anahusishwa katika kesi ya utovu wa nidhamu iliyohusisha jaribio la rushwa kwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kibiashara, akitaja na kutaka kujinufaisha kifedha, jambo ambalo linaenda kinyume na katiba na sheria ya kitaifa. Honourable members, the Deputy Governor is in violation of Section 11, subsection 1, 2A, 1 and C of the Public Officers and Acts Act. That provides that a public officer shall not use his office to properly enrich himself or others, and shall not accept favors from a person who has an interest that may be affected by the carrying out of the public officer's duties, and shall not, for the personal benefit of himself or others, use or allow the use of information that is acquired in connection with the public officer's duties. As well as Section 60, 1, subsection A, C, 2 and 3 of the Paper Act that provides
The person commits the offense of receiving a bribe if the person requests, agrees to receive, or receives the financial or other advantage intending that the relevant functional activity be performed improperly by the third person receiving the bribe and in anticipation of or as a consequence of a person requesting for or agreeing to receive or accepting financial or other advantage, an activity is performed improperly by the person. Na mtazamaji, kampeni ya chanjo ya virusi vya papiloma kwa binadamu HPV katika kaunti ya Migori imelenga wasichana wenye umri wa miaka 10 hadi 14, lengo likiwa ni 85% ya walengwa ya watu 91,000. Kampeni hiyo ilikuwa sehemu ya maadhimisho ya mwezi wa kitaifa wa saratani ya kizazi mwezi Januari. Maendeleo makubwa yalifanywa katika kipindi hiki huku zaidi ya wasichana 14,000 wakipokea chanjo ya HPV. Mafanikio haya yalivuka lengo la chanjo ya kila mwezi sawa na kiwango kinachotarajiwa katika kipindi cha miezi mitatu, juhudi hizo zikionyesha mpango uliofanikiwa kwa kukabiliana na saratani ya kizazi katika kaunti ya Migori kupitia chanjo hiyo. We had around 85% of 91,000 target which we were given as per our population of girls 10 to 14 years. Then this year in January, when we were celebrating National Cervical Cancer Month, we made good progress, and in the month of January alone we managed to immunize around over 14,000 girls with HPV. So that's a good progress because we are looking at a monthly target, and that alone is almost like 3 months. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa moja mwendo wa saa 3. Utarejelewa na mengi zaidi. Usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.